Hello student, good morning. How are you this morning? I hope stay healthy and happy today. Okay, welcome back study our lesson Science for Primary 2. Okay, we will learn about what can we find on a beach. Okay, watch now. Okay, now you must open your textbook page 17. Look at the beach. Lihat laut. What plants can we find? We found coconut trees and seaweed. Coconut trees often grow on the seashore. They grow well in sandy soil under plenty of sunlight. Jadi, pohon kelapa itu dia tumbuhnya di tepi pantai. Mereka tumbuh di tanah pasir di bawah sinar matahari. Seaweeds grow in shallow seawater or on rocky shores. Jadi rumput laut tumbuh di air laut yang dangkal atau di pantai berbatu. Nah, ada dua tumbuhan yang dapat kita temukan di sekitar pantai, yaitu pohon kelapa dan rumput laut. There seem to be fewer types of plants here than in a garden. Why? Nah, di sini terlihat hanya sedikit jenis tanaman yang ada di sini daripada di taman. Mengapa? Nah, oke, mari Miss jelaskan. Okay, plants on the beach have to cope with the salty sea water, waves, and the wind. Nah, tanaman di pantai harus mengatasi air laut yang asin, kemudian ombak, dan angin. Not many plants can survive here. Tidak banyak tanaman dapat bertahan hidup di sini. Hanya beberapa tanaman yang dapat bertahan hidup di tepian pantai. And then you must open your textbook page 18. What animals can we find on a beach? Why are there holes in the sand? Mengapa banyak lubang di pasir? Crabs live in holes in the sand. Kepiting hidup di lubang di pasir. Crabs often hide in the rock too. Jadi, kepiting juga sembunyi di bebatuan juga. Oke, next. Seagulls come here to look for food such as crabs, fish, and shellfish. Burung camar datang untuk mencari makanan seperti kepiting, crabs, fish, ikan, and shellfish, dan kerang. Okay, shellfish are often washed up onto the beach. Kerang sering terdampar di pantai. Okay, next. Amazing fact. A hermit crab carries an empty snail shell or seashell on its back. When the hermit crab is frightened, it will hide inside the shell. A hermit crab atau kelomang. Kelomang membawa siput atau kerang kosong di punggungnya. Ketika mereka ketakutan, dia akan bersembunyi di cangkangnya. As the hermit crab grows bigger, it will move into a bigger shell left behind by other animals. Kelomang akan tumbuh semakin besar dan meninggalkan cangkangnya. Dia akan berpindah ke cangkang yang lebih besar yang ditinggalkan oleh binatang lainnya. Okay, next, open your workbook, page 7, activity 6. Where do I live? Where do these living things live? Di manakah makhluk hidup ini tinggal?
Fill in the table using the words in the box below. Isi tabel dengan menggunakan kata-kata pada kotak di bawah ini. 1. Bird nest fan, spider, and chameleon live in tree. 2. Crab, coconut tree, and sea seal live in beach. And tadpole, water hyacinth, and dragonfly live in pond. And then centipede, beetle, woodlice live in log. And the last, earthworm, ant, mole live in soil. Next, open your workbook, page 9, activity 7. Group these animals according to where they live in the three diagrams below. Oke, kelompokkan hewan-hewan ini menurut tempat tinggalnya pada diagram pohon di bawah ini. Miss will help you to group the animals below. Caterpillar, clam, crabs, duck, koi, ladybird, seagull, sparrow, and toad. The garden is the animal's home, caterpillar, sparrow, and ladybird. Jadi, kebun itu adalah tempat tinggal ulat, burung gereja, dan kumbang kecil. And then, the pond is the animal's home, duck, koi, and toad. Nah, duck itu adalah bebek, ikan koi, dan kata atau toad. Thus, the beach is the animal's home, clam, crabs, and seagull. Pantai adalah rumah bagi kerang, kepiting, dan burung camar atau seagull. Okay, next, open your workbook page 10, activity 8 for homework today. Okay, in the table below, groups these living things according to the condition of the environments they live in. Pada tabel di bawah ini, kelompokkan makhluk hidup tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Oke, jadi kalian harus mengelompokkan hewan-hewan dan tumbuhan yang berada di workbook ini. Nah, kelompokkan ke dalam damp and shady. Nah, kondisi lingkungannya lembab dan teduh atau dry and sunny, kering dan cerah. Silahkan dikerjakan ya. Please do the best for your homework and then you must share to main teacher. Oke, jangan lupa dibagikan ke guru kelasnya masing-masing ya jika tugasnya sudah selesai. Oke, thank you for kind attention. Miss rasa sudah cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. See you next meeting. Bye bye.